Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీరు ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is don't provoke me to anger. Don't provoke me to anger. అంటే నాకు కోపం తెప్పించొద్దు. So the next sentence is I have made a right choice. I have made a right choice. అంటే నేను మంచి చాయిస్ తీసుకున్నాను. So the next sentence is I am unable to handle this situation. I am unable to handle this situation. నేను ఈ సిచ్యుయేషన్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాను. So the next sentence is the thieves wounded him and left with his money. The thieves wounded him and left with his money. Thieves అతన్ని గాయపరిచి అతని మనీని తీసుకెళ్ళిపోయారు దొంగలు. So the next sentence is don't hang up on me. Don't hang up on me. అంటే నా కాన్వర్సేషన్ మధ్యలోనే కట్ చేయొద్దు, ఫోన్ కట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాం. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.